non-profit voluntary organization under Uralanga Labour Contract Cooperative Society Limited, aimed at upholding and aspirants into the fields of science, technology, engineering, maths, and space. This two-day camp that we are part of is aimed at the same. We wish all young participants a beautiful experience to enjoy the fruit of knowledge over the next 2 days at this wonderful campus. With your permission, let's begin this blessed inaugural ceremony, and I invite Dr. Abhilash, Director ACAAR CUSAT, for the welcome address. Over to you, sir. Good morning to all. Honorable Vice Chancellor, Professor Nasrun sir, today's Chief Guest, Srinivas sir, today's President, Chair of the session, Sri K. Jairam sir, Vijay Kumar sir, and other dignitaries from the dais and off the dais. Today actually we are celebrating as part of the celebration week of space. We are conducting this program, and really speaking, Cochin University of Science and Technology is part of this program, but actually we are in the middle of one of the NAC related visit is going to commence next week. So you all are busy with that. In spite of all these hurdles, we agreed to conduct this program in Cochin University because the UL Space Club mentor and the founder E.K. Kupsa is not here due to some of the personal commitments. But he was the real backbone behind all this program, and we Cochin University know that UL Space Club has taken a lot of effort in bringing all these students together and bringing to this platform, and already we have fixed this program during this week, and that's why we committed to conduct this program even if we are going through in a busy schedule of NAC related activities, and even our Vice Chancellor agreed to conduct and to the program in spite of this NAC visit, and on behalf of UL Space Club and Cochin University of Science and Technology, I welcome Professor Malsuan sir, Vice Chancellor CUSAT, to this program. Our chair of today's program is former Deputy Director of ISRO and member of UL Space Club, Sri K. Jairam sir. On behalf of UL Space Club, I welcome you, sir. Today's I already told about E.K. Kupsa. He is not here, but his presence is always here because due to him we all are here. I also welcome him, and today's chief guest, eminent scientist, former director of Indian Institute of Astrophysics. We are blessed with his presence today, and we are happy to welcome Srinivas sir to this function. And other dignitaries, Abesh Raghuvaran, Assistant Professor, Thesis, Shaijuti, Assistant Professor, Thesis, M.K. Raghuvaran sir, he is not reached here, HOD Department of Physics, NIT Calicut, and Professor Sujit, HOD Department of Chemistry, NIT Calicut, and Sri Ramvaran D, Coordinator of UL Space Club, and the main backbone of this function, Shajil sir, he is the one man who is
taking all the effort in coordinating all these activities, and students coordinators like Varun, Siddharth, Bharat, all students, I am not naming all, but all students coordinators and all students who are gathered here and the parents who are coming here on behalf of your Space Club. I welcome all of you to this function, and I think it will be a good experience for all the students because this is a unique facility which showcase our commitment to the society and propagating science to the society. So in this whole aspect, I think you will get benefited out of this 2 days program. I welcome all of you to this program. Thank you very much. Thank you, Dr. Abhilash. As he mentioned, we actually do miss the presence of our heart and soul, Sri K. Kuttisan on this dais today. But the brain of UL Space Club is well and truly present here. It is my pleasure to invite Sri K. Jairam, former director of ISRO and mentor of UL Space Club, to preside over this function. Thank you, Bharat. Adharaniyana Professor Masood sir, senior colleague from ISRO and ex-director in the Institute of Astrophysics, Dr. Sri Kumar, from ULCCS, Dr. Abhilash, other dignitaries, and above all, the dear students who are going to be participating in next 2 days program here. Warm good morning to you all. We are today at a very momentous occasion when the UL Space Club, under the aegis of the UL's Inaugural Level Contracting Society, Cooperative Society, and CUSAT are jointly celebrating the World Space Week as well as the Foundation Day of the UL Space Club. About the UL Space Club, its genesis and what it's doing, Dr. Sandesh is here and he is going to talk to you in detail. But before I proceed, I wanted to, at the outset, express our utmost gratitude and appreciation to CUSAT, especially the CSIS, Center for Science in Society, Dr. Abhilash and his team of other leading technologists for associating with the UL Space Club in conducting this very important activity. As Bharat has mentioned in the opening remarks by him, the Space Week celebration is an important activity. It's probably the greatest space event happening right now across the globe. Every year, between the 4th and 10th of October, across the globe, under the aegis of the United Nations, we are celebrating the Space Week. Basically, it is an international celebration of space technology and science, and trying to popularize science and germinate the seeds of invention and curiosity in the minds of the young generation, especially students who are oriented towards science and technology. As we all know, the modern day life of the 21st century, in every aspect of the activities, every day-to-day life, be it governance, social activity, commerce, health, infrastructure, anything you say, the space has a role to play. Either in terms of systems up in space who are supporting as an infrastructure to support the activities, or the various technologies that has emerged out of the exploration of space. So celebrating the promotion or the progress of space technology and science is one important activity that we are doing it today. The major goals of the World Space Week celebrations are to provide unique leverage
in space outreach and education, educate people around the world about benefits they receive and enjoy out of space, encourage greater use of space for sustainable economic development, demonstrate public support for the space program, excite young people about science, technology, engineering and mathematics, and above all, foster international cooperation in space, outreach and education. So, that is the concept of this celebration. Now coming to the UL Space Club Foundation Day celebrations. The genesis of UL Space Club started in 2016, where our E.K. Bhutti sir, who is not here today, he is the brain and the mentor, chief mentor and patron of UL Space Club. He had an interaction with some students under the aegis of the Bhakti Educational Trust, Damodar Master is here. They had arranged an interaction with Bhutti sir, and during that, Bhutti sir was really amazed by the type of the intellect and the curiosity shown by the students. So then the idea of why not we start an exclusive space club to familiarize the students about the aspects of space started, and it emerged out of that. A space club was formed with the benevolence of Urological Labor Contracting Society, and now 2016 onwards it has been imparting the science. Initially we started off imparting education and just to take the students across the domains of space, but subsequently it has been transformed into STEM, science, technology, engineering and mathematics, and along the line we opened up the avenues of interfaces for the students to various scientists, working scientists as well as veterans of science and technology, spreading the entire domain of STEM, and I believe students have benefited to a great large extent. And my association started somewhere during 2019. Post-retirement, I came down to Calicut and settled down there, and Bhutti sir was there, and he said, Jayaraman, we should not sit idle and you should interact with students and try to tell them. So we were always working with ISRO in the behind the screen scenarios, but we were developing systems and commissioning systems, and we were not on the public stage. But I am forced to come on stage now, and 2019 onwards, my association has there, and I am very, very proud to say that I had the opportunity to interface with some of the excellent teachers and motivators of students like Dr. Mr. Sajil. He is a multifaceted personality, a teacher first and last, but he has got many caps on his head, and the Damodar Master is there, who has been coordinating all activities and motivating children. So for me also, it has been a great, great experience. So I invite all of you to be part of this team. This is a totally zero budgeting sort of activity. None of us are driven by any commercial interest in this. We are all voluntarily doing service, and we are trying to educate you. In the process, we are also getting educated. So without extending much of my talk, I welcome you all once again and thank for the Vice Chancellor of QSAT, who was kind enough to accept our invitation and come over here to inaugurate this function. And I invite Dr. K. Madhusudan sir to kindly inaugurate the function and deliver the inaugural talk. Thank you very much. Dignitaries of the nice students, parents and friends. This is a unique program. We are fortunate to host here in our campus as part of Space Week.
our science and society has been in the forefront of organizing many such programs in the past, especially organizing students from various schools. The main idea behind the center itself was to inculcate scientific spirit among our students early on. So we used to have several camps, several awareness programs, discussions on new developments in science, fundamentals of science, and many things like that. Today, this program is yet another important one for all of us. And I'm happy to see many young students here participating in this program. We are all very excited, always excited about looking at space. Even at the younger ages, even school kids and even as small kids, we know that we are all excited about the space. Human beings were like that. Time immemorial, we don't know when we started looking at space. We know we looked at curiously, and a large number of our knowledge, a large amount of our knowledge, we accumulated through that effort. Not only in space science, many other branches of science also. That kind of knowledge and thoughts contributed for the development of many other knowledge branches. So space always attracted humanity. And this attraction, as I mentioned, resulted in new science over the centuries. Presently, we know we have the capability to reach many light years in space and get information from those spaces and how our space it is constituted, how it works, how it functions, what all possibilities there. So various kinds of telescopes and various other things which we have today. So spectroscopy forms a very important part of it. So in order to carry this curiosity into some more scientific insight, that is what the students, I think, we are onboarding students with us. It's not just the curiosity that matters. Our inquisitive mind working along with this curiosity and how we can attract students at the early young age towards that. And I think that is the most important aspect, so that this branch of science can grow. There's immense scope, limitless scope, still existing in doing exciting science in this area. So students have opportunity to understand what is going on and what are the opportunities available and what are the scientific basics which we need to understand this. You need mathematical base, you need physics, chemistry, everything comes in the picture. Biology, in fact, we know how biology works, and biology is related to space nowadays. So we have to ask for biology and so many other things which people talk about. So all branches of this of science has relevance in this area. So I'm sure the students, we all talk about STEM as already been mentioned, science, technology, engineering, mathematics, and so on. So we have a very good base which we are trying to develop in this area. But mind you, this is not an easy area to get into. The first curiosity is good, fine, that is the base. But to grow into this is a very tough journey, I must tell you. So don't think that it's an easy thing to do. It's a very tough journey, but it is possible.
for you, because our young people are, very aspirational nowadays. We know that, and the kind of approach they have towards, scientific inquiry is amazing nowadays. Because opportunities also are coming up, the possibility of interacting with the experts is increasing, and getting information is very easy with at your fingertips. So that's not the case when we were young students. It was very difficult to get into such things. But nowadays it's very easy, and also we have a lot of opportunities in that direction. So sharpen your knowledge. That is what I wanted to say. If you wanted to progress, if you wanted to work on these scientific areas, you need to sharpen your knowledge and fundamentals. This is very, very important. Not just the curiosity. Curiosity is wonderful because that is the base, that is the excitement you derive in your early life. But you have to build on it. That is very important. To build on that is not an easy task. You have to work very, very hard, very targeted, committed, minded. Hard work is very, very important. I'm sure you all will convert this excitement into something big tomorrow. That is what I expect. I wish you all the very best. Thank you. I invite Jairam sir to hand over a token of gratitude to our respected inaugurator, the Vice Chancellor of PISA. Thank you so much, sir. UL Space Club breathes and thrives because of the efforts of a lot of professionals and students together to represent all of us and to give you an idea of who we are. With all my heartiest contempt, I invite Dr. Sandesh Ipa, sir. Honorable Vice Chancellor, Dr. K.N. Madhusudan sir, Dr. P. Srikumar sir, Dr. B. Chakrabarty sir, Abhilash sir, Apesh Raghuvaran, Shaiju P, Professor M. K. Ravivarma, Professor Sujit sir, Damodar Mash, Shajil sir, Student Coordinator Varun, Atish Naidullah, Jairam sir. ULCCS-ന്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ UL സ്പേസ് ക്ലബിന് ഇന്ന് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ 2016 ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പ്രധാനമായും മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ആദ്യം IASTയുടെയും VSSCയുടെയും ഐസറിന്റെയും ഒക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 3-day ക്യാമ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് മലബാറിന് പുറത്തേക്ക്, നേരത്തെ NIT കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും മലബാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഈ വർഷം ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൂടി മാറി. സെൻട്രൽ കേരളയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് വാസ് ഇൻ സെൻട്രൽ കേരള. അതിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി തന്നെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോലെ വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ലെഗസിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി കൊലാബറേറ്റ് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ വൈസ് ചാൻസലർ മധുസൂദനൻ സാറും
ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസേഴ്സിനും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുമുള്ള നന്ദി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഫ്രം ദ ഡീപ് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ലഘുവായി കോൺടാക്ച്വലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ULCCS ഒരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 1925 ഫെബ്രുവരി 13 തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സഹകരണ സംഘം എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. In a couple of years we are going to celebrate our 100th year. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 100 കൊല്ലം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ 100 കൊല്ലം അതിജീവിച്ച അധികം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ULCCS. ഇന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിന്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ലോകത്തിലെ 2ാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഏകദേശം 16,000-ഓളം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. വളരെ ലഘുവായിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വളരെ കുറഞ്ഞ മൂലധനത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഇന്ന് വലിയ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയും വലിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് അത് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഫസ്റ്റ് റീച്ച് ULCCS ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രൊജക്ടുകളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന് മുതിരുന്നത് സെൻട്രൽ കേരള ആയതുകൊണ്ടതാണ്. മലബാറിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പേരാണ്. ഇപ്പോ ഞങ്ങള് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ULCCS സഹകരണ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സൈബർ പാർക്ക് സൈബർ പാർക്ക് കോഴിക്കോട് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ULCCS ആണ്. ടെക്നോളജി സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഉണ്ട്. കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് കോവളത്തും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് വടകരയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറ്റർ ലാബ്, അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന വെടിത്തട്ട് അതേപോലെയുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് 2016 എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ISROയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ EK കുട്ടി സാറിന്റെ പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, പൂർണ്ണമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കീഴിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെന്റർഷിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ പഠിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ VSSCO ISRO പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി നേരിട്ട്, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയ, ലോഞ്ച് പോലെയുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സാധ്യമാക്കിയ, അങ്ങനെ വലിയൊരു aim to connect students with organizations with great personalities in space. ആ ഒരു എയിം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ UL സ്പേസ് ക്ലബിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത നിലയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. കേരളം അതിവേഗത്തിൽ ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഓർഗാനിക് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഇവന്റ്സ് നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ULCCSന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ തന്നെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകരണം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 2 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ്, പുതുതായി ഈ ക്യാമ്പിൽ ഇതുവരെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കാളികളാവാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ മുഖങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലാബ് സൗകര്യങ്ങള്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്, ശ്രീകുമാർ സാറെ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഫ്രം ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വിഷൻ അറിയാനുള്ള അവസരം, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത് മുഴുവൻ ഹൃദയത്തോടു കൂടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കേട്ട് പരമാവധി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ULCCSന്റെ ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ അതേപോലെയുള്ള കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പൊതുവെയുള്ള എല്ലാവരോടും വീണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ Thank you, Sandesh sir, for effectively summing up who we are. Even in his absence, our dearest Kutty sir has in fact sent all of us a message, and I would like to invite Manasa K. Krishnan, student coordinator of ULSC Club, to share Kutty sir's message to all of you. Manasa, please. Respected Vice Chancellor, Dr. K. Madhusudanan, who is inaugurating today's important event. Chief guest of the day, Dr. P. Srikumar, President of the inaugural session, Sri K. Jayaraman, other veterans from KUSAT, who are architects and leaders of the program, Dr. Abhilash, Dr. Abish, and Dr. Shaiju. Professors from NIT Calicut, Dr. M.K. Revarma, and Dr. Sujit. My dear students and colleagues from ULSC Club Kozhikode, who are instrumental in organizing this 2-day program. Participating students who are the backbone of this entire program, invitees, friends, and all others who are present for this exciting event. With due apologies, I regret to convey my inability to be personally present in this space camp. Right now, I am mourning the death of my sister. I am sorry and sad for not being with you. Hence this message. World Space Week is celebrated befittingly by all UL Space Club every year ever since 2016. We approached KUSAT with a request to jointly conduct this program. I am extremely happy to report to you that KUSAT not only welcomed it but also contributed extensively in making it happen highly effectively today. May I use this occasion to thank the respectful Vice Chancellor and all the faculty concerned in doing so. UL Space Club began its work amongst talented and gifted students in 2016 in Kozhikode with considerable support and help from ULCCS. Until COVID-19 struck us, we continued and conducting more than a dozen space camps. All these were based in and around Kozhikode, Cyberpark, University of Calicut, NIT Calicut, Sargalia Craft Village near Vadagara being the repeated venues. We wanted to cover the deserving students all over the Kerala. The first such initiative, soon after relief from COVID, happened in Thiruvananthapuram during May this year. An exciting camp with selected students from southern districts spending 1 day each in IIST and VSSC 2. This camp is targeted towards such students from Central Kerala. With this, UL Space Club Kozhikode will be satisfied that we give some opportunities, albeit limited, to students all over Kerala. I wish this space camp a grand success. E.K. Kutty, former director, ISRO, and founder and mentor, UL Space Club Kozhikode. Thank you, Manasa, and thank you so much, Kutty sir, for those words. The chief guest of our ceremony today is an internationally recognized, distinguished scientist and a pride of the country. Dr. Srikumar is an astrophysicist by training and is currently the Satish Dhawan Professor at ISRO headquarters. With all his experience being part of NASA, ISRO, and having served as the director of the Indian Institute of Astrophysics, Dr. Srikumar has indeed a lot of things to teach us. We heartily invite Dr. Srikumar to bless us with his words. Sir. Good morning. The Honorable Vice Chancellor had to leave certainly. Along with the dignitaries, I must say that this occasion where you have brought together a non-profit space club as well as a very active department at KUSAT, SIS, a very unique institution. I think it's a moment of pride, and I'm very happy to be here on this occasion. It is not often that we have sincere and serious efforts to really translate the investments that the government makes
for science and technology to trickle that down to the young children, to motivate them to really ensure that the facilities that we build up, the capacities that we build up, will go to even greater heights in the years to come by actually encouraging the students. I think I have to, at the very outset, congratulate both QSAT as well as the UL Space Club. Sri Kaputi has been behind it, and many others. And I've seen how, with what sincerity this action has actually been pursued for the last 6 years now. So a real congratulations to both the teams involved. Today is, of course, this is the Space Week, and many of you are fully aware of the way space has evolved in the last 10 years, where it has moved from government programs to a larger program that involves private and common citizens of various nations. The presence of humans in space is something that is going to really substantially enlarge in the years to come. And the theme of the Space Week this year, which is on space and sustainability, is also very important. Our own space agency, the Indian Space Research Organization, has been a pride of the world with regard to managing with very limited resources, but with a very dedicated set of people over the last many decades of transforming space as a platform for education, for communication, for resource mapping for the nation. And that was, of course, the vision of Dr. Vikram Sarabhai, a brilliant scientist and statesman. And in the last 10-15 years, we've also moved into areas of fundamental sciences, of exploring not just Earth, but also looking at the nearby Moon, Mars, and so on. And that's a very important context in the present day, because of the fact that people are now planning to go back to the Moon. Many of you who can only imagine the times when Neil Armstrong landed on the Moon, and you were not around, but it was an incredibly exciting time. And if you look at those in the early 60s, when there was this competition between America and the Soviet Union to reach the Moon first, every 2 months they would launch a mission to Moon, which is incredible at a time when technology was very crude. Calculators were being used, not even regular calculators. But people were actually launching missions to the Moon. Today, even with all the technology developments and the money that we have, actually we can't launch 2 missions to the Moon, or a mission to the Moon every 2 months, as they used to do. I mean, yesterday we were discussing this at the canteen with some of my colleagues. Why is it that even today we are not able to do that? But it's a question of determination and things wanting to do. But now the world is planning to go back to the Moon. Not just go back to the Moon, land people on the Moon. Moon, of course, is a very rough place, you all know. There's no air, and because there's no atmosphere, the temperatures are very severe. The sunlight on the Moon is extremely hot, and it's in the cold, it's extremely cold, so we have a hard time surviving. So the poles of the Moon are one place where you could get reasonable amount of sunlight throughout the year, and so there is a big rush to go back to the Moon. You may have heard of the US program Artemis, and they're trying to put humans back on the Moon. And India also has plans to really explore the South Pole. There is a program that is now being worked with the Japanese Space Agency to really have a large lander land on the Moon, the South Pole of the Moon, and actually probe those dark, shadowed craters where we think there is a lot of water. And water, of course, as you know, is something that is essential for resources like oxygen, water by itself for human settlement, and for whatever you intend to do in the long run. So the South Pole is very important. So there is exploration of the Moon is very important. And with private agencies like SpaceX and Virgin Galactic and Blue Origins in the world, and many new companies coming up in India, there is really excitement to go beyond the Moon. But Moon will be a base from where you'll go to Mars, because the gravity of the Moon is shallow compared to the gravity of Earth. So if you want to take 1 kilogram away and launch 1 kilogram from the Moon, it's much cheaper than trying to do that from Earth. So Moon becomes a sort of a halfway point
before we launch our trip to other planets, etc. So, but then sustainability, which is an important part of this year's Space Week, is also critical. We've heard a lot about these satellites that SpaceX has been launching for providing global network, Wi-Fi across the world. Thousands of satellites, and in February, early February, they had lost about 50 of them in one go because they launched it into a low orbit when the sun was was actually reactive and the density of the atmosphere was high, and they all returned back to Earth. But that is not going to stop us. 21st of October, there is a launch from Sriharikota, which is going to be by OneWeb. This is the combination of Bharati Airtel and the UK government to really also have a large collection of satellites for providing global Wi-Fi coverage. So the presence of these large number of satellites, and also already, many nations are putting lots of things in space, creates a lot of debris, which is a dangerous thing for human presence in space, as well as satellites in space. So sustainability would really mean we need to create rules and regulations, find ways by which we can actually ensure space, while it's being explored, remains safe, manageable. And just I think on the 1st of October, the US government has actually established a requirement that all satellites must be in the low Earth orbit, must be deorbited in a matter of 5 years after their last state of function. Once they complete this task, in 5 years they must actually decommission it. So there are ways by which we can do it. There is a need for the globe, the world to come together to create such laws. There's a group, I'm part of that group called the Global Space Exploration for Lunar, it's called Global I can't remember the exact full form of that. But it's primarily to look at the sustainable nature of lunar activities, and there is a global expert group meant to do that. We are really drafting a document to be given to the United Nations next year that actually tries to outline the broad rules and regulations by which humans will occupy the moon, exploit it for resources, mining, tourism, whatever it is. The difficult thing would be United Nations is an agency, but then doesn't mean every country has to abide by rules and regulations. So that's going to be a test for humanity as these issues come up. But there is a real need to really create regulatory systems that allows us to explore space in a safe manner. Now, all of you youngsters who are here today, for many of you, as you get to finish your studies, you get into a career path, space is going to be a very important place that is much greater than what it is today. So these points that are being discussed today are very critical for all of you. You will have to be part of such decision-making processes. You will have to be part of sometimes the technology parts of it, sometimes the legal aspects of it, the governmental aspects of it. And so space is going to play a much, much bigger role for each one of you as you grow up and you're ready to really play a meaningful role in society. So I think it's an opportune time to really have such a discussion. And this program that we have today here at the Foundation Day of UL Space Club, as well as the Science and Society's deep desire to really connect science and society, which I must truly admit that the leading research institutions and establishments have not done as good a job as we should be doing to connect to societies. Clearly, many people have a role to play, and this is one set of people who can actually play such a role. I think it's a very important thing, and I urge each one of you to really participate in that in a manner that you think of yourself as world citizens, citizens of the world. Not just our nation, world citizens. It's a responsibility that goes beyond it. Today's global warming situation is telling you that it's not an issue of one world or one nation, it's actually a global issue. So you have to be part of world citizens, play a meaningful role, and make the nation proud. Thank you. Thank you, Dr. Srikumar. Also very happy to tell you all that we will be able to hear more from him later today. We also have two distinguished professors from an institution of national importance, which also happens to be a pride of Kozhikode, where we come from. I would like to invite our very own
Professor M.K. Ravi Varma, Head of Department of Physics at National Institute of Technology, Calicut. Over to you. Respected dignitaries on the dais, off the dais, my colleagues, teachers, and my dear students. I'm very happy to stand here and express my happiness about this program. I have been working with UL Space Club since 2017, I believe. I was introduced by my friend Shajil Master, who we also studied at around same time in high school. He's a little junior to me. And then originally I was not convinced about what was going on, and it was in the initial stages, and later on I realized the potential of the students and the organizers and the kind of activities they are doing, and the kind of invited guests. I mean, they are doing one talk every Saturday at 3 p.m. Every second Saturday at 3 p.m. And I started attending, and I also tried to bring in some of my contacts, and then I have been witnessing the growth of the Space Club over the time, and I am quite impressed by the growth. Even during the COVID times, it was very active through online lectures, and recently NIT Calicut also has officially witnessed a science camp. We hosted a science camp in NIT Calicut on the occasion of Moon Day, I believe, and it was a huge success. Then I have seen Space Club grow to Trivandrum and now to Central Kerala, and this is a right occasion to have this science camp with an apt theme of space and technology and sustainability. So once again, I thank the organizers to have me here and express my happiness, and I wish you all the very best in this space camp. Thank you. Thank you so much, Ravi Varma sir. In fact, we also have the head of Department of Chemistry Department at the National Institute of Technology, Calicut, here with us today. Professor Sujit has always been a very supportive person towards UL Space Club. We have been able to associate with him multiple times, and I personally have had the opportunity to listen to him and learn from him previously. I would like to invite Professor Sujit to the stage, sir. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ആരാധ്യരായ വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ശ്രീയപ്പ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ടൊരു 4-5 കൊല്ലമായി ഞാനും ഈ US സ്പേസ് ക്ലബുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി, ഒരു പെൺകുട്ടി, അവരവരുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പറയുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല, എന്നാലും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും കുറേ നേരം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിലേതോ ഒരു നക്ഷത്രം മെല്ലെ ചലിക്കുന്നതായിട്ട്, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ഏതൊരു UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തെ പറ്റി. അതായത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് പെറുക്കിയെടുത്ത് എൻ്റെ ബാഗിൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തെ പറ്റി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കുട്ടികളുടെ ഭാവനകൾ പലപ്പോഴും അതിര് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
US സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാലഞ്ചാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാടിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കൊടും കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് കുറെ മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാം, തൊട്ടടുത്ത മരങ്ങൾ കാണാം, തൊട്ടടുത്തതും കൂടി ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയേക്കും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ല. കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണണമെങ്കിൽ കാടിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് കാടിനെ നോക്കണം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കൊച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് പോകാവുന്ന ദൂരത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആകാശഗംഗയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്, അല്ലെ? സർപ്പിൾ ആകൃതിയുള്ള ആകാശഗംഗയുടെ ചിത്രം. ആകാശഗംഗയുടെ ഏതോ ഒരു വാലിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു സൗരയൂഥത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആകാശഗംഗയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? പക്ഷെ അത് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാടിനെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കതേ പറ്റുള്ളൂ. കുറെ കാലങ്ങളിലൂടെ US സ്പേസ് ക്ലബുമായി കടന്നുപോയ അവസരങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും. ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അമ്പിളിമാമനിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മേലോട്ടാണ്, അല്ലേ? അമ്പിളിമാമന് തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക? ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഉത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. അമ്പിളിമാമന് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിലും അവിടുന്ന് മേലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവനകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. പലതും അതിൽ കിടന്ന ഭാവനകളാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു US സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ നേട്ടമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചാലഞ്ച്, അത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാലഞ്ച്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, അല്ലേ? അത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മൺതരിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൂവില് ഒരു വസന്തം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ US സ്പേസ് ക്ലബുമായുള്ള ഇത്തരം 4-5 കൊല്ലത്തെ അസോസിയേഷനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ ചിന്തകൾ വളരെയധികം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റിച്ചത്? അവര് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Sudhir sir. In fact, we can never choose to leave behind the person who has been instrumental in this association between UL Space Club and CUSAT. I would like to invite Dr. Abesh to please give his felicitations towards this function, sir. Most respected dignitaries on and off the dais, my dear children. It is of course a great honor to Center for Science and Society to hold such an important program, even in the brim of a very important program which is going to happen in 2 or 3 days. That is the National Assessment and Accreditation Council. So I extend my support and best wishes to this program, and all the best to all the students. Please enjoy the couple of days in CSIS, and please explore
the chances and the horizons of studies and researches in space. That's all. Thank you. Thank you, Abir sir. We do understand that you have a lot of time constraints, but thank you for spending your precious time with us. I would also like to invite Dr. Shaiju P, Assistant Professor of CCQSAT, to share his presentations. Over to you, sir. സ്നേഹനന്ദനെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഞാനൊരു ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ പാരലായിട്ട് വേറെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഇതുവരെ വളരെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചു പോയിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്ന KGN സാറ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയത്തിന് പുറത്താണ് പ്രൊഫസർ യശ്പാൽ 1990 ഈ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പരമാവധി എങ്ങനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ, കാരണം ഇവിടെ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ പവലിയനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം പവലിയനുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ വഴി തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാം ആതിഥേയൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ CSIS ഒരു നന്ദി കൂടി ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Shaiju sir. Next, I would like to invite the man behind Bharanatha AG project of ULCCS, Shri T. Damodaran sir, to share his presentations. വാഗ്ബടാൻഡായുടെ പ്രോജക്റ്റ് ULCCS ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2010 ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരിഗണിച്ചത്. അടുത്ത വർഷം അവിടുന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടി. ആ യാത്രയിൽ വാഗ്ബടാൻഡായുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തന യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മുത്താണ് ശ്രീ EK കുട്ടി സാർ. EK കുട്ടി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതോടുകൂടിയാണ് US സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ആരംഭിക്കുന്നത്. US സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ച ശേഷം നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ, നിരവധി പരിപാടികൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലായിരുന്നു അന്ന്. പിന്നീട് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും. ഈ ഓരോ പരിപാടി നടത്തുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓരോ മുത്തുക്കൾ കിട്ടും. ഈ മേഖലയിൽ കുട്ടികളുടെ വിജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നവരാണ് ഡോക്ടർ സുജിത്തും ഡോക്ടർ രവിവർമ്മ സാറൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ NIT-യിലെ 2 പ്രൊഫസർമാർ ഞങ്ങൾക്കവിടെ NIT-യിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അന്നു മുതൽ
ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവർ വളരെ പ്രവർത്തന നിരതരായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊറോണ ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് വെബിനാറുകൾ, അതായത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊതുപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്, 500 പേരുള്ള കുട്ടികളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. അതിലെല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ ഷജിൽ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആണ് അത് നടന്നത്. ആ വെബിനാർ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി UL സ്പേസ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറി. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിദേശത്തുള്ള, അതുപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, പ്രൊഫസർമാര്, എഞ്ചിനീയർമാര് എല്ലാവരും ഈ വെബിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഓരോ പരിപാടി, ഓരോ വെബിനാർ നടത്തുന്നതോടെ ഏതാണ്ട് 53ഓളം വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഇത്രയും വെബിനാറുകൾ തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്. ഓരോ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ വെബിനാറിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നയാള് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് UL സ്പേസ് ക്ലബ് കുടുംബത്തിൽ നിരവധി അംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള, പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട്, പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്, എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെബിനാർ മുതൽ അവര് എല്ലാ വെബിനാറും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്, അതിൽ പങ്കാളികളായി മാറുന്നു. ISROയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തവരും ISROയിൽ ഉള്ളവരും ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ വെബിനാറിലും അവർ പങ്കാളികളാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുത്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അവരുടെ കൂടി സഹകരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ഈ പരിപാടിക്ക് സർവ്വവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ദാമോദരൻ സർ. മാഷ് തൊട്ടു മുന്നേ പരാമർശിച്ച മുത്തുക്കളിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ വലിയൊരു മുത്തിനെയാണ് അടുത്തതായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് GGSS ബാലുശ്ശേരിയിലെ അധ്യാപകനും UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ മെന്ററുമായിട്ടുള്ള ഷജിൽ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനായ ജയറാം സാർ, ശ്രീകുമാർ സാർ, രവിവർമ്മ സാർ, സുജിത് സാർ, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രത്തെ അറിയാൻ, മറ്റ് മോഹങ്ങളില്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൗതുകം അറിയാൻ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ അറിയാൻ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 70 കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നു. അതും മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന്. ഉത്തര കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരികയാണ്. എന്നാൽ അത് ലിമിറ്റഡ് അല്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളവും ഇന്ത്യയും ദ വേൾഡും ഗ്ലോബും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. ഒരു തവണ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാൽ നിങ്ങൾ UL സ്പേസ് ക്ലബിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അത്രയധികം വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചേരാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു പരിപാടി പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനോടൊപ്പം ഉയർന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി രചിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന UL സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ആണ്. വേൾഡ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു സ്പേസ് ക്ലബ്ബാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നാഷണൽ സ്പേസ് ക്ലബ് വാഷിംഗ്ടൺ DC ആണ്. അതിനടുത്തേക്ക് എത്താനൊന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കായിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോബലി നമുക്ക് സ്പേസും
സ്പേസ് മാത്രം പോരാ, സ്പേസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അറിയണം, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ഇൻ സൊസൈറ്റിയെ നാളത്തെ സെഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ നേരിട്ട് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. ഏതായിരുന്നാലും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2 കൈ നീട്ടി തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ നന്നായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം വലിയൊരു ശാസ്ത്ര സമൂഹമുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഷെജിൽ സർ. മാഷ് പറഞ്ഞതിൽ പല കാര്യങ്ങളും അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അഭിനന്ദ് PS-നെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിൽ സഹസ്രമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് 2 കഥകളാണ് പറയാനുള്ളത്. The first story is about P. Srikumar sir. Maybe he may not know, he is one among the important persons who inspired the foundation or the origin of the UL Space Club. Because when Kuti sir came to take the class for Bagboda project, we have interactions, and at the end of the interaction, Kuti sir asked me, what do you want to become? Then I want to become a scientist in NASA. So I told him that I want to become a scientist in NASA. That time, Kuti sir were conducting some camps in Bangalore, 7-day camps. So then Kuti sir told me, if you want to become a scientist in NASA, I have a scientist, he came back from NASA, he's attending our space camp in Bangalore. Then I said that then it will be very exciting. He said, yeah, it is very exciting, then you can come with me. Then I went with Kuti sir to Bangalore with him because I didn't get tickets and I don't know where to go in Bangalore. I never went to Bangalore before. So I went with Kuti sir to Bangalore and I attended sessions of P. Srikumar sir. Still I remember it was a noon session and Srikumar sir was then director of IAA and Srikumar sir were late by 30 minutes because of some traffic blocks and all, because I was waiting to meet this guy from NASA because I was very excited and I want to see who this person is coming from NASA. So I was waiting and he was 30 minutes late, but that session was mind-boggling, a very good session. And then I realized how important astrophysics and all. Later I shifted to mathematics. So now I don't want to go to NASA, but still after when we came back from Bangalore, then we decided that we have to start some sessions here in Calicut and later it spread all over Kerala. So Srikumar sir is one inspiration behind the formation of this club and I'm very glad that he is here today. And another story is that I got a great opportunity with UL Space Club because I just have to inspire you. That's why I telling this story. I got an opportunity to witness a launch of PSLV C-42. That was what is a spectacular event. A launch of a rocket, especially a PSLV rocket, that's a workhorse and a proud of our country. Then I witnessed the launch with the former chairman of ISRO, Dr. K. Radhakrishnan sir, and I got opportunity to talk and interact with many great personalities from Sriharikota. And one day I still remember one event, me with Kuti sir and my friend Aniket, he is from Bangalore. We were going for a walk, morning walk. Then Kuti sir told me, look, that person is a great global leader of rocketry. His name is Dr. Vetajaram. So Kuti sir went to him and talked to him, then introduced us. Then Dr. Vetajaram sir asked me, you said that you love mathematics, you know how to find a center of a circle, given a circle and only straight lines. And I tell him, yeah, we can do it only using straight edge and compass. Then I explained it. And he asked 2 more questions and he was just asking some math questions. And Kuti sir told me, you know, Dr. Vedajaram, I invited Dr. Vedajaram many times to Calicut. He didn't came because of the travel and all. So you just invite him to Calicut, maybe he come. Then I asked Vedajaram sir, can you come to Calicut? We are conducting some function. And he gladly accepted our invitation and he came to Calicut in Inaugural and we one day conducted a whole session. And everyone was thrilled by the session because that session was very great. He explained how rockets works, his works, cryogenics engines and all. Very great session. So we always get experiences by part of UL Space Club. You will also get great experiences. I expect all of you will enjoy this camp and I don't delay anything. Thank you.
താങ്ക് യു അഭിനന്ദന. ഇതിലും മികച്ച ആശംസകൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അഭിനന്ദന കുറച്ചു മുന്നേ കാണിച്ച ആ ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് UL സ്പേസ് ക്ലബ് നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഈ ഒരു ഇനോഗ്രൽ സെറമണിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുൺ കെനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ സ്പേസ് ക്യാമ്പ് സെറമണി, വേൾഡ് സ്പേസ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ UL സ്പേസ് ക്ലബ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ 6 years കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ്. 2016 ഒക്ടോബർ 8-ന് കുട്ടി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ULCCS സൈബർ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ കുട്ടി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയറാം സാറിനെ പോലുള്ള മറ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തി വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് സമയത്ത് മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരു സ്ലോ പേസ് ആയി പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയാസ് കിട്ടുകയും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിപാടികളും കൂടുതൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വെഞ്ചേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് UL സ്പേസ് ക്ലബ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിൽ കുസാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുസാറ്റുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാഗതം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ B ചക്രവാണി സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സെൻസിലും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ K മധുസൂദനൻ, ഹോണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ക്യുസാറ്റ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയറാം സാർ, ഞങ്ങളുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ മെമ്പറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫോമർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ISRO. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വർക്കിലും അദ്ദേഹം ഗൈഡൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും ഒഫീഷ്യലായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഈ ഇനോഗ്രൽ സെഷന് ശേഷം നമ്മളോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ P ശ്രീകുമാർ സർ. He is a former scientist of NASA and former director of Indian Institute of Astrophysics. So ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്യാമ്പിൽ കിട്ടിയതിൽ. ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ. സാറിന് UL സ്പേസ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇവിടെ തന്നത് സന്ദേശ് സാർ, ഞങ്ങളുടെ UL എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശ് സാർ, താങ്ക് യു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് UL സ്പേസ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാമ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മുടെ കുട്ടി സാറാണ്. കുട്ടി സാറിന് ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി സാറ് വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പേരിലും ക്യാമ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും മറ്റെല്ലാ സ്പേസ് ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഫ്രം കുസാർ. നമുക്ക് അഭിലാഷ് സാർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചക്രവാണി സാറിന്റെ എന്താ പറയുക ആബ്സെൻസിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അഭിലാഷ് സാറാണ്. അഭിലാഷ് സാറിനും ഞങ്ങളുടെ പേര് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിനുള്ള ഡോക്ടർ അബേഷ് രഘുരൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേര് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന NIT കാലിക്കറ്റിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗം HOD ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ MK രവിവർമ്മ സാറിന് UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ NIT കാലിക്കറ്റിലെ HOD ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സുജിത് സാർ, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഏറെ വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകി കൂടെ നൽകുന്നു. അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പ്രോജക്ട് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നു. സുജിത് സാറിനും ഞങ്ങളുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. ഡോക്ടർ ഷൈജു P from കുസാറ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
CC's കുസാറ്റ്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന ക്യാമ്പ് മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ക്യാമ്പിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നു, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനും UL സ്പേസ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അതേപോലെ UL സ്പേസ് ക്ലബ് UL എഡ്യൂക്കേഷന് കീഴിലുള്ള വാഗ്ബഡാന്റെ എഡ്യൂ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാമോദരൻ സർ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ദാമോദരൻ സാറിനും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പേരിലും മറ്റ് ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷജിൽ സാറിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഫോർമലായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അഭിനന്ദ് PS. അഭിനന്ദ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം തൊട്ട് ഈ പറഞ്ഞ 2016 തൊട്ടുള്ള മെമ്പറാണ്. UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ഒരു ലീഡർ കൂടിയാണ്, സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡർ കൂടിയാണ്. സോ അഭിനന്ദനും ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറമാൻ ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് കോമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭരത്, അശ്വതി, അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടി സാറിന്റെ മെസ്സേജ് നമുക്കായി വായിച്ച മാനസ, അതേപോലെ ക്യാമ്പ് കോർഡിനേഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഈ 2 ദിവസം നീണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആവാൻ പോകുന്നത് ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെയാണ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും UL സ്പേസ് ക്ലബിലേക്ക് എന്റെ പേരിൽ ഒഫീഷ്യലായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ UL സ്പേസ് ക്ലബ് ഒരുക്കുന്ന UL സ്പേസ് ക്ലബ് കുസാറ്റും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന 2 ദിവസം ക്യാമ്പിലേക്ക് UL സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ ഇനിയുള്ള ദീർഘകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അൺഒഫീഷ്യലായി സ്വാഗതവും അർപ്പിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചായ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചായ കഴിക്കാൻ 2 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ ചായ കുടിച്ച് ഈ ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചായ കുടിക്കുക, പുറത്തു പോവുക, വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ചായ അവിടെ തുള്ളി വരാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മളെ